chief editor of Journal of Biosciences, a flagship journal of Indian Academy of Sciences, and Springer Nature combined, and has been instrumental in its high impact. With this brief introduction, thank you, Ravi Kumar sir, for giving me this opportunity. Thank you, one and all. Thank you, sir. So thank you for giving the brief introduction about our today's chief. All of you. I hope I am audible. Yes, sir. Please, sir. I want to congratulate all of you, especially Ravi Kumar Garu, V. Shukla Garu, Professor N. Lakshman Rao Garu, Professor S. Sudarshan Rao Garu, Dr. A. Sridhar Garu, Dr. M. Sheshagiri Rao Garu, and all the other eminent people in the audience. And the topic of today's discussion is a very important one, very relevant one, more than being important. Changing role of public libraries in technological environment. There are very interesting words in this: the role, library, and technological environment. So I want to stay close to the topic and share with you some of the views that I have. I think one of the most important happenings in the recent history of mankind has been the explosive growth of knowledge and insights. We know about our universe. We know most of our surroundings, the details of our surroundings. We can even predict how things may change. We have even begun understanding ourselves more internally. So there is a growth of understanding both outwardly as well as inwardly. And this information has given rise to important models such as education, such as books, read resources, digital libraries, etc., etc. So these are all happening in the last few decades. Concept of universities, institutes, libraries have been there for a few centuries. And in the process of these physical models that we have developed, information is getting disseminated very, very efficiently. Information and technology are almost intersecting. They are going in parallel. So therefore, it's but natural to think about what is this dissemination of knowledge, information in the context of technology. Now, when you look at pre-technology era, there were physical books, physical libraries, beautiful buildings, and people sitting there and reading, etc., etc. Now, in this technology era, you go to physical libraries, you hardly find people there. There are all these physical books lying, but people are not there. Is this progress or is this a decline? It's hard to answer question. It is progress because people are reading not in the physical systems, but in non-physical systems, in digital systems. It is also not a progress because people are not reading or communicating as a community. Each one is a solo entity. So therefore, this whole business of knowledge communication has transformed itself in this digital era. Now, I want to draw a comparison between how information transmission happens in a classroom versus in a library. Library can be physical or digital. In a classroom, the seeker goes because the seeker has to go and attend the class. In the library, the seeker goes voluntarily. In the classroom, there is one-way communication between the teacher and the taught. In the library, digital or physical, there is a multi-dimensional communication. The book is there and the seeker is there. The book is being read, physical or digital, and the seeker is reading it and trying to understand it. Understanding the process is a three-dimensional process, because you never know how reading a book translates into a knowledge, into an insight, into a concept in a single individual. Different people understand the same content differently. Therefore, it's a multi-dimensional process.
In this multi-dimensional process, the content which is getting transferred becomes information in the beginning, and later understanding and insight. It is the understanding and insight from the content of a book that is much more important. And this is what we need to be emphasizing in all our endeavors about library science. Although library science is emphatically referred to as information science, I would want to very much disagree with that. It is not just information science, it is a science whereby understanding and insights emerge. Libraries are dynamic entities, not just storage of informations. It is not to be equated with a museum where information is kept, but it is to be equated with a multi-dimensional dynamic system where people come, read books, think about the books, and go to another book and cross-check it and refer to multiple other sources. Is a very, very different experience than reading an e-book. For the reason that in hard copy book, you can thumb through the pages, you can go vertically in the z-axis. Book is not just simply X, Y plane. It is also a Z plane where you can go vertically across pages to see how the context is developing, how the ideas are translating in a particular flow, which ebook doesn't give. Ebook is a flat surface. Hard copy book is a three-dimensional object. So reading the same content, understanding it through hard copy would be much more enriching than reading the same on a book, ebook. This particular difference has to be appreciated. Therefore, even with the dawn of high technology, we must ensure that hard copy books are preserved. Every house, however digitally endowed it might be, should carry interesting scholarly hard copy books. This is very important because ultimately the feeling that you get, the insight that you get, the joy that you get of reading through a hard copy book is much more superior to reading a soft copy ebook. This differentiation, I think, would stay for a longer time because our brain is capable of appreciating three-dimensional information much more elegantly than appreciating two-dimensional information. Ebook is a two-dimensional information. Hard copy is a three-dimensional information. This distinction is very well attuned in our own brains. Therefore, in spite of digital libraries, hard copy libraries must stay in some form or the other. Now, there is this other interesting dichotomy that is developing in the society. People want to read anything and everything through what is called browsing. This is very rampant in the current society. Browsing through mobiles, through laptops, desktops, etc., etc. They jump from one thing to the other to the other. This is a browsing process, as opposed to a process whereby you pick up a scholarly book, you read, reread, think about it, understand it differently, come back, read it again, you get a different perspective. This is what is called deep reading. Browsing is generally superficial reading. Not to say there is no understanding there, there is understanding there, but there is a big difference between browsing versus deep reading. It is very important for us, especially for our students, youngsters, to appreciate the difference between simple browsing versus deep reading. It is very important that every one of us should be doing a deep reading of a scholarly book all the time. At least one book should be there with everybody all the time. And then you move on with a different book. So every time we should be wedded to at least one scholarly book, trying to read it, understand it, go deeper. So this trait of doing deep reading, developing deep analytical thinking about a book, inside a book, of the book, is a very important character of a developing society. We must clearly differentiate between superficial, outwardly browsing versus deep reading.
Because ultimately the purpose of a library or the purpose of a great institution is to generate ideas, not simply the content. We cannot live by content alone. We have to develop ideas that can actually bring out some interesting transformative changes. And ideas, insights, and future progress can only happen by developing deep contemplative reading habits. This I want to emphasize because this is an important podium where technology comes in the way of deep reading, because technology brings you gadgets that doesn't allow you to go deeper. That allows technology generally allows you to go superficially too many outward things. We need to have a hybrid method where, while using high power technology, we also take a pause, close the book, and think about what we are reading. What is the author trying to say? Why is the author trying to say the way he or she is trying to say? Is the author correct? We must also develop this critical habit of reading where we should be able to question the author. This way, I think we can derive double pleasure out of reading any book. And this is only possible by what is called reading, slow reading, and contemplative reading. Now, when it comes to libraries, we also have to realize that there are very important issues related to libraries where information is available, but now, is information available freely to everybody? Is it available efficiently? Are the books free? If they are not free, why they are not free? Why some individuals make lot of profits out of books? What is that as a society we should do so that knowledge becomes available across the board, so that knowledge ultimately becomes a leveler? It should be a level playing field. It should create a level playing field in the system where the haves as well as the have-nots should have access to knowledge, because knowledge is the best thing that has happened to the human mankind. If the best thing is not freely available, then it is losing its benefit. So we must make sure that digital resources, physical resources are made less expensive. Whatever regulations are required, the systems have to bring about. And even the digital resources should become much more freely accessible and should not become tools of profit making that some individuals are trying to do. So some of these reforms in the digital library systems have to be brought about. Every country should have national digital library that is freely accessible to all citizens of that country. And if that is freely accessible with a mobile app at no cost, that will be the most important treasure house that the country can provide to its citizenry. And these kind of changes have to be brought about. India has a national digital library, but the resources are not freely available. This must be made so. The other important part of this business of technology intersecting with libraries is that we are getting all kinds of information in the system. There is information that is half-baked. There is information that is relatively rudimentary. Sometimes the information is fake, and information can be even detrimental. All types of information is available. When in the society you have all types of information available, we must also have methods of developing our own filters. And that makes the whole business very sophisticated, very complicated. So if the system has to make everything freely accessible to the citizenry, and then all kinds of information is coming in, then it's a dangerous cocktail. And therefore, every reader, every stakeholder in the system, national digital library system, should be intelligent enough, should be alert enough to be able to discern
what is correct, what is incorrect, what is likely to be very incorrect, what is likely to be totally fake, etc., etc. This level of applying our own filter has become important necessity these days. Otherwise, people can generate all kinds of information that is totally detrimental as well as totally misleading. So you can see a very complex world is developing. Technology is coming in, information is coming in, superficial way of reading habits are coming in, and restrictive access is coming in. Haves and have-nots are happening even in the digital world, and certain technology is restricted, certain material is restricted. The scholarly work is depleting in the system. Deep thinkers are depleting. People are not able to spend deep learning habits, etc., etc. It's a very complicated scenario developing. And in this complicated scenario, the only mantra is every one of us, the reader, the user, the stakeholder of the digital library or a physical library system, must apply one's own judgments, intelligence, and be open about it. Not go linearly into reading something and trying to make something out of it, rather than applying one's own judgment and intelligence and make the best use of the library and knowledge resources available, not simply get blindfolded by information. This is very important, especially for youngsters. Youngsters read everything and anything on the Google and take it for granted. This, I think, is the most dangerous happening that has happened in the information zone. Earlier, we were not victims of this. We always used to read authentic books. We were beneficiaries of authentic books. Now you have all kinds of books. Therefore, every reader has to be very cautious about what one is reading and what kind of information is coming in, etc. So it's a relatively very complex world, but at the same time very exciting world, because there's so much very useful, very exciting information available to us. So at the end, I want to summarize saying that times have never been more exciting and more useful than what they are today. You can almost get any information that you want, even reliable information that you want. You simply have to desire to know certain things, and it's available to you. I, as a teacher, and I, as a vice chancellor, always keep telling my students that whatever you are doing in the library in terms of information gathering, information acquiring, please do so with deep intent. Don't simply come and pick up something and say you have read and you feel elated about it. It is dangerous to be elated by superficial understanding. That's the most dangerous thing that could student. When the student feels he or she has understood of a concept of a reading, but in fact has not understood. Be very careful about that. This is what I tell my students. And ensure that you derive joy out of reading, not stress out of it. You derive joy out of reading only when you understand what you are reading. Understanding, developing insights, and deriving joy out of it is the ultimate pleasure that you can derive out of reading a book or any resource material, etc., etc. Then you feel internally not only joyous but also very powerful about how you know about the system. So that pleasure of knowing things, that pleasure of understanding things, that pleasure of even communicating to others what you understand, I think is one of the most cherishable pleasures of a human being. So I want to thank you all for giving me this opportunity. I do not want to give a long speech. I just wanted to share few ideas, few thoughts, which I did. Once again, thank you very much and all the best for this important initiative that you have undertaken. Namaste. Sir, thank you very much. Thank you, sir. Your experience, your reading habits, all those things, you shared with us. Reading is, and one of the best words that you said is reading, then understanding, which gives the joy. Not only learning the knowledge, but also joy. This is very, very important for the public libraries. Yes. Joy automatically enhances the energy
enhances the good health. Yes. Thank you very much, sir, for your time, for your energy. Thank for you, your, sir. Thank you. Yeah. All the best. Then I will sign off, sir. I have to join Yes, sir. something else now. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very Yeah. much. Okay, sir. Thank you. Ravi, go ahead. Sure. Okay, sir. Thank you, Professor B.J. Rao Garu. You were given a wonderful informative speech on the regarding the deep reading, deep intent, and simple browsing and superficial understanding, and generate and development of ideas in by the institutions, by the learning or by the deep reading, and technology hybrid methods and digital resources should be more accessible freely, and digital resources impact of present situations, and the role of National Digital Library in India, and one more thing is impact of free resources in the present situations, do's and do nots, and finally what Professor Lakshman Rao says, that reading and understanding and the joy in the public libraries. It's a really wonderful message, sir. Thank you, sir. Thank you once again. Now I request today's one of the guest of honor, Sri Dr. Madapati Sheshagiri Rao Garu, presently serving as the chairman of Andhra Pradesh Granthalaya Parishad. Now he is after he is taking the chairmanship, he is developing the public libraries in Andhra Pradesh. Around he started under his able leadership. Digital libraries were started in the Andhra Pradesh state. Now I request Madapati Sheshagiri Rao Garu, please say, sir, on this occasion. Madapati Sheshagiri Rao Garu. Unmute him. Okay, thank you, sir. Yeah, please, sir. Yeah, please, sir. Mandapati Sheshagiri Rao, Chairman, Andhra Pradesh Granthalaya Parishad. Thank you very much. Nanu ఈ నేషనల్ వెబినార్ ఆన్ చేంజింగ్ రోల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ ఇన్ టెక్నికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను కూడా భాగస్వామ్యం చేసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా రవికుమార్ గారికి, డాక్టర్ రవికుమార్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అట్లాగే ఇప్పటి వరకు మాట్లాడి వెళ్ళినటువంటి ప్రొఫెసర్ బసుత్కర్ జగదీశ్వరరావు గారు, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ విసి గారు, అట్లాగే మా తెలంగాణ గ్రంథాలయ పరిషత్ చైర్మన్ గారు శ్రీధర్ గారు, ప్రొఫెసర్ ఎస్ సుదర్శన్ రావు గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళడానికి ముందుగా కారణం మార్క్స్ చెప్పినటువంటి ఒక కొటేషన్ చెప్పి స్టార్ట్ చేద్దాం. జ్ఞాన శిఖరానికి చేరుకునే ప్రయాణం చాలా శ్రమతో కూడుకున్నది. నీవు ఏ దశలో అలసిపోయినా నిన్ను సేదతీర్చడానికి భావవాదం నిన్ను తన ఒడిని చేర్చుకొని ఓదార్పు కల్పిస్తుంది. ఇది లైబ్రరీ వ్యవస్థకి అంటే గ్రంథాలయాలు, పుస్తక పఠనం పాఠకుడి యొక్క ఆలోచనని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది, ఓదారుస్తుంది అని చెప్పే విధంగా చెప్పిన కార్ల్ మార్క్స్ గారికి ఎప్పుడో చెప్పిన దీన్ని మీ అందరికీ గుర్తుకు తెస్తూ, ఈ రోజున డిజిటల్ లైబ్రరీ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత వస్తున్న క్రమంలో ఫిజికల్ లైబ్రరీస్ కి ప్రాధాన్యం తగ్గుతుంది అనే నానుడిని అనుకునే విధానాన్ని ప్రస్తుతానికైతే ఆ పరిస్థితి ఇంకా రాలేదని నా భావం. ఎందుకంటే టెక్నాలజీతో పాటు మనం ప్రయాణం చేయాలి. టెక్నాలజీని వినియోగించుకుంటూ ప్రపంచంతో పాటు అడుగులు వేయకపోతే
మనం కూడా ఎక్కడో ఉంటాం కాబట్టి టెక్నాలజీని తప్పనిసరిగా ఆహ్వానించాల్సిందే. సేమ్ టైం సాంప్రదాయబద్ధంగా వస్తున్నటువంటి లైబ్రరీస్ కాలం చెల్లింది అనే విధానాన్ని మాత్రం నేను ఒప్పుకోను. ఇవాళ లైబ్రరీ అట్మాస్ఫియర్, ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టు లక్ష్మణరావు గారు కానీ విసి గారు కానీ చెప్పినట్టు లైబ్రరీ వాతావరణం, లైబ్రరీలో ఎంజాయ్ చేసే పరిస్థితులు ఉంటే, లైబ్రరీని ఎంజాయ్ చేసే పరిస్థితులు ఉంటే తప్పనిసరిగా, అంటే అవసరార్థం పోవటమే కాదు, ఆ అట్మాస్ఫియర్ కూడా బాగున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా ఈ రోజున సాంప్రదాయబద్ధంగా ఉన్నటువంటి లైబ్రరీ వ్యవస్థ కూడా ముందుకు వెళుతుంది అని అని నా ఆలోచన. దీన్ని బేస్గా తీసుకునే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను గ్రంథాలయ పరిషత్ చైర్మన్ గా నియమించిన తర్వాత వారిచ్చిన కార్యక్రమాలే కాకుండా వారి స్ఫూర్తితోటి మన గ్రంథాలయం అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రంథాలయాల్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచటం. ఎందుకంటే కొంతకాలం క్రితం గ్రంథాలయాలని ఒక ప్రక్కన విసిరేసినట్లుగా, గ్రంథాలయాలతో ఇవాళ అంటే ఈ టెక్నాలజీ వచ్చింది, ప్రపంచం అంతా అరచేతిలోనే ఉంది, సెల్ ఫోన్ల ద్వారా మొత్తం మనకి విజ్ఞాన సముపార్జన దొరుకుతుంది అనే కోణంలో మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గతంలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యవస్థ నడిచిన విధానానికి భిన్నంగా గ్రంథాలయాల్ని నూతనీకరించి శుభ్రమైన వాతావరణాన్ని ఉంచి కావలసిన పుస్తకాలు కనుక అందుబాటులో ఉంచినట్లయితే తప్పనిసరిగా పాఠకుడు లైబ్రరీకి రావటానికి, లైబ్రరీని వినియోగించుకోవటానికి, లైబ్రరీలో ఆహ్లాదంగా గడపడానికి తప్పనిసరిగా ముందుకు వస్తున్నారు అనేది మేము తీసుకున్న ఈ మన గ్రంథాలయం అనే కార్యక్రమం ద్వారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గతంలో కంటే భిన్నంగా రీడర్స్ పర్సంటేజ్ పెరగటమే కాకుండా డోనర్స్ ముందుకొచ్చి మేము కూడా లైబ్రరీ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములం అవుతామనే వాతావరణాన్ని నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా ఆస్వాదిస్తా ఉన్నాను. ఈ రోజున లైబ్రరీస్ విజ్ఞాన సముపార్జనకే కాదు, ఆ అట్మాస్ఫియర్ని పొల్యూట్ కాకుండా ఈ వాతావరణాన్ని రాబోయే తరాలకి మార్గదర్శకంగా ఉంచడానికి ఉపయోగపడే విధంగా గ్రంథాలయాలు ఉన్నాయి. గతంలో స్వాతంత్రోద్యమం సమయంలో అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య గారు కానివ్వండి, అటువంటి పెద్దలు గ్రంథాలయాలని ఏ ఉద్దేశంతో మనకి అందించారో ఆ స్ఫూర్తి తప్పనిసరిగా మరలా ఉంటుంది అని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఇది మాకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ టోటల్గా 2375 ఉంటే అందులో గ్రేడ్ 1 లైబ్రరీస్ 40 ఉంటే, గ్రేడ్ 2 లైబ్రరీస్ 94 ఉంటే, గ్రేడ్ 3 లైబ్రరీస్ 763 ఉన్నాయి. 4 రీజనల్ లైబ్రరీస్, 13 జడ్జిఎస్లు, జిల్లా లైబ్రరీస్. ఇవన్నీ కూడా
ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న వ్యవస్థని ప్రభుత్వం ఒక్కటే పరిరక్షించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈనాడున్న పరిస్థితుల్లో జ్ఞాన సముపార్జనకి స్వాతంత్రోద్యమ సమయంలో ఏ వ్యవస్థ అంతా కదిలొచ్చి ప్రాపంచిక విజ్ఞానాన్ని ఒక చోటుకి తీసుకొచ్చి ఆ విజ్ఞానాన్ని విశ్వసాలనే ఆలోచన ఆనాడు ఏదైతే జరిగిందో ఆ స్ఫూర్తి మరలా ఈ రోజున సమాజం ద్వారా తప్పనిసరిగా కావాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది అని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే సమాజం ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా ఏ వ్యవస్థ కూడా పరిపుష్టం కాదు. ఈ కోణంలో సామాజిక బాధ్యతల్ని వదిలిపెట్టేసి ప్రభుత్వాలే చూసుకుంటాయి అనే కోణంలో ఈ రోజునున్నటువంటి వ్యవస్థ సమాజ అభ్యుదయాన్ని కోరుకునే ఉందని కూడా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. మేము వచ్చే నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో లైబ్రరీస్కి పుస్తకాలు కొనుగోలు చేయక 10 years. మేము రావడంతో మొట్టమొదటంటే 15 కోట్ల రూపాయలు పుస్తకాలు అన్ని లైబ్రరీస్లో ప్రప్రథమంగా కొనటం. ఆ తదుపరి ఎక్కడైతే నిర్లక్ష్యానికి గురైన గ్రంథాలయాలు ఉన్నాయో, నిరుపయోగంగా ఉన్న గ్రంథాలయాలు ఉన్నాయో వాటిన్నిటికీ మరమ్మతులు చేయించి కొత్త బిల్డింగ్స్ అవసరమైతే కొత్త బిల్డింగ్స్ కూడా అనుమతులు ఇచ్చి ఈ రోజున రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడైతే అవసరం ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కొత్త బిల్డింగ్స్కి అనుమతులు ఇవ్వటమే కాదు, కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మా రాష్ట్రానికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి ఆలోచన చేశారు. డిజిటల్ లైబ్రరీ వ్యవస్థని ఈ రోజున రాష్ట్రంలో తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 11,000 చిల్లర పైచిలుకు 10,960 లైబ్రరీస్కి అనుమతులు ఇచ్చి సచివాలయం ఉన్న గ్రామ స్థాయిలో సచివాలయం ఉన్న ప్రతి చోట కూడా డిజిటల్ లైబ్రరీని నిర్మించే విధంగా ఈ రోజున ఒక నిర్మాణాత్మకమైన ఆలోచన చేసి గ్రామ స్థాయిలోకి పేదవాడికి కూడా డిజిటల్ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా డిజిటల్ లైబ్రరీ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి ఒక సంస్కరణల దిశగా ఒక మంచి ఆలోచన చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మేము గ్రంథాలయాలని గ్రామ స్థాయిలోకి ఉన్న గ్రంథాలయాల్లో డిజిటల్ వ్యవస్థని బుక్స్తో పాటు డిజిటలీకరణ, డిజిటలైజేషన్, ఈ క్రమంలో లైబ్రరీ వ్యవస్థని పటిష్టం చేయాలి అనే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలకి మా వంతుగా మేము చేయటానికి అవకాశం ఉన్న ప్రతి చోట కూడా గ్రంథాలయాలని నూతనీకరించే కోణంలో టెక్నాలజీని అనుసంధానం చేస్తూ పని చేస్తా ఉన్నాం. మనకున్న పరిస్థితి